Good morning, my dear students. Welcome to my physics class. Our today's topic is kinetic energy. Let's start now. Already we know that there are different forms of energy, among them mechanical energy, kinetic energy, electric energy, light energy, magnetic energy, etc. And already we know what is mechanical energy. The most common form of energy is the mechanical energy. The energy possessed by an object, the object due to its position or motion is called mechanical energy. That means energy possessed by an object due to its position or motion is called mechanical energy. There are two forms of mechanical energy: kinetic energy and potential energy. Our today's topic is kinetic energy. So today I will discuss about kinetic energy. Kinetic energy means the energy gained by an object due to its motion is called kinetic energy. কাইনেটিক এনার্জি বলতে আমরা বুঝি গতিশক্তি। গতি থেকে বোঝা যাচ্ছে গতির জন্য এই শক্তিটি থাকে, অর্থাৎ কোনো একটা অবজেক্ট যখন গতিশীল থাকে তার এই গতির জন্য অবজেক্টের যে এনার্জি সেটাই তার কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি। কোনো একটা অবজেক্ট যখন গতিশীল অবস্থায় থাকে তখন তার মধ্যে যে এনার্জি থাকবে ওই গতির জন্য সেই এনার্জি হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি। That means the energy gained by an object due to its motion is called kinetic energy. কোনো একটা অবজেক্ট যদি থেমে যায় তাহলে এর কোনো গতিশক্তি থাকে না, অর্থাৎ যতক্ষণ গতিশীল থাকবে তখনই অবজেক্টের কাইনেটিক এনার্জি থাকবে। The amount of work done on an object to make it in motion from its rest position is stored as kinetic energy in that object. কোনো একটা অবজেক্টকে যখন স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাকে স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল অবস্থায় নিয়ে যেতে, সেই কাজটি তার মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি হিসাবে তৈরি হয়। Consider M is an object which is at rest position. এম ম্যাসের একটা অবজেক্ট স্থির অবস্থায় আছে। We want to displace this object by application of a force F. Consider a force F is applied on this object to displace this M object, and by the application of this force F the object is displaced from initial position to final position. It is displaced by S. So S is the displacement. M is the mass of the object which is at rest position, and F force is applied on it, and during this F force, application of this F force, the object is displaced by S. So S is the displacement of this object. Consider after S displacement its velocity is V. So initially velocity u is equal to 0, but final velocity is V. After displacement or after distance S, its final velocity is V. So work done by the force F is W is equal to F into S. We know work is equal to force into displacement. So here F force is applied on this M object, and during this force F, displacement of this object is S. So work done by this F force is W is equal to F into S. This is the equation number 1. According to Newton's second law of motion, we know F is equal to m into a.
already we know it from the Newton's second law of motion, F is equal to ma. So we can write here, instead of F we can write ma. Therefore W is equal to MAS. Here W is equal to Fs, F means ma, so you can write W is equal to MAS. This is the equation number 2. Again, from equation of motion we know V square is equal to U square plus twice a S. This is the equation of motion. The object starts its motion from rest, so U is equal to 0. Here the initial object is at rest position, therefore its initial velocity U is equal to 0. So from this equation, V square is equal to U square plus twice a S, we can write V square is equal to twice a S, because here U is equal to 0. So V square is equal to twice a S, or AS is equal to V square divided by 2. So AS is equal to V square divided by 2. This is the equation number 3. And from equation 2 and 3, here in equation 2 W is equal to MAS, and here in equation 3 AS is equal to V square by 2. So here we will write the value of AS is equal to V square by 2, here M into AS. So instead of AS we will write V square by 2. W is equal to M into AS. This is equal to M into V square by 2. This is equal to half M V square. After simplification, this is half M V square. So work done on this object is half M V square. সুতরাং এম ম্যাসের একটা স্থির বস্তুর উপর যখন এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয় তখন অবজেক্টটা এস ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, অর্থাৎ অবজেক্টটি তার ইনিশিয়াল পজিশন থেকে ফাইনাল পজিশনে এস পরিমাণ সরে যায়। এই এস পরিমাণ ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য এই অবজেক্টের উপরে যে কাজ হয় সেই কাজ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার, অর্থাৎ অবজেক্টটাকে স্থির অবস্থা থেকে ভি ভেলোসিটিতে গতিশীল করার জন্য আমাদের কাজ হয়েছে হাফ এম ভি স্কোয়ার, এবং এই কাজটাই অবজেক্টের ভিতরে গতিশক্তি হিসাবে থাকবে। সুতরাং এই অবজেক্টের গতিশক্তি হবে এই কাজ বা ওয়ার্ক ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ারের সমান, অর্থাৎ একটা স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেই কাজটাই তার মধ্যে গতিশক্তি হিসাবে জমা থাকবে। সুতরাং তার গতিশক্তি হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার। দ্য কাইনেটিক এনার্জি জেনারেটেড ইন দ্য অবজেক্ট টি ইজ ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার, অর্থাৎ এই অবজেক্টের ভিতরে কাইনেটিক এনার্জি তৈরি হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার, যেহেতু অবজেক্টটাকে স্থির অবস্থা থেকে এই ভি ভেলোসিটিতে গতিশীল করতে আমাদের কাজ হয়েছে হাফ এম ভি স্কোয়ার। সো ইটস কাইনেটিক এনার্জি ইজ হাফ এম ভি স্কোয়ার। সো দ্য ইকুয়েশন অফ কাইনেটিক এনার্জি ইজ T is equal to half m v square. M is the mass of the object and v is the velocity of the object. So more the velocity, more will be kinetic energy. Here half m v square. If the velocity is 2 times, then kinetic energy will be 4 times. If the velocity is 3 times, then kinetic energy will be 9 times. অর্থাৎ অবজেক্টের ভেলোসিটি যত বেশি হবে তার কাইনেটিক এনার্জি তত বেশি হবে। অবজেক্টের ভেলোসিটি যদি দ্বিগুণ করা হয় এর কাইনেটিক এনার্জি 4 গুণ হয়ে যাবে। Now consider the object is not at rest position. Consider initially the object is in motion with initial velocity u, then we are applying a force on this moving body. মনে করে অবজেক্টটা রেস্ট পজিশনে নেই, অবজেক্টটা ইউ ভেলোসিটিতে চলছে। শুরুতে আমরা আগে ধরে নিয়েছিলাম যে অবজেক্টটা রেস্ট পজিশনে আছে, এবং রেস্ট পজিশনে ধরে আমরা ধরে নিয়েছি যে অবজেক্টের কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম ভি স্কোয়ার। এখন ধরি যে অবজেক্টটা রেস্ট পজিশনে নেই, অবজেক্টটা মোশনে আছে এবং শুরুতে এর যে ভেলোসিটি সেটা ইউ। সুতরাং শুরুতে এর কাইনেটিক এনার্জি হবে হাফ এম ইউ স্কোয়ার, যেহেতু অবজেক্টের ম্যাস এম এবং তার ভেলোসিটি ইউ, সুতরাং এর কাইনেটিক এনার্জি হবে হাফ এম ইউ স্কোয়ার। এখন এই অবজেক্টের উপরে আমরা এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করব, এবং এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করার ফলে অবজেক্টটি এস ডিস্টেন্স যাওয়ার পরে এর ভেলোসিটি ভি হয়ে গেল। আফটার ট্রাভেলিং এস ডিস্টেন্স
its velocity become v. So its initial velocity is u, and when a force is applied on it during this application of this force f, the object travel s distance, and after s distance its final velocity is v. And already we know it, work done w is equal to mas. So if the initial velocity of the object is u and final velocity is v, then from equation of motion we know v square is equal to u square plus twice as. আমরা এর আগে যে এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম সেখানে অবজেক্টটা রেস্ট পজিশনে ছিল, এই জন্য ইউ ইজ ইকাল টু 0 ধরে নিয়েছিলাম, কিন্তু অবজেক্টটা যেহেতু এখন মোশনে আছে ইউ ভ্যালুসিটিতে, সুতরাং এখন ইউ এর ভ্যালু আর 0 হবে না, এর একটা সার্টেন ভ্যালু থাকবে। সো ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এস, therefore v square minus u square is equal to twice as, or as is equal to v square minus u square divided by 2. তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি as এর ভ্যালু হবে v square minus u square by 2. যদি u 0 হতো তাহলে as এর ভ্যালু হতো v square by 2. This is the equation number 3. From 2 and 3 we can write, এই দুটো ইকুয়েশন থেকে এখন আমরা লিখতে পারি, এখানে w is equal to mas, as এর পরিবর্তে আমরা এখন লিখব v square minus u square divided by 2. So now we can write w is equal to m into as, and we know the value of as is v square minus u square by 2. So we can write here m into v square minus u square by 2. This is equal to, if we multiply this v square by m, mv square minus mu square divided by 2. So after simplification it is half mv square minus half mu square. Half mv square is the final kinetic energy and half mu square is the initial kinetic energy. So its initial kinetic energy is half mu square and final kinetic energy is half mv square. So its kinetic energy is increased due to the application of this force F, and this is equal to T2 minus T1. So work done on this object is equal to its change in kinetic energy. Here work done W is equal to T2 minus T1. So এই অবজেক্টের উপরে যে কাজটা হয়েছে সেই কাজটা এই অবজেক্টের গতিশক্তি পরিবর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অবজেক্টের গতিশক্তি ছিল হাফ এম ইউ স্কোয়ার, এখন অবজেক্টের গতিশক্তি হয়ে গেছে হাফ এম ভি স্কোয়ার। এই যে গতিশক্তি হাফ এম ইউ স্কোয়ার থেকে হাফ এম ভি স্কোয়ার পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, যে পরিমাণ ইনক্রিজ হয়েছে সেই পরিমাণ ইনক্রিজ করার জন্য আমাদের কাজ হয়েছে ডাব্লিউ, অর্থাৎ এই ডাব্লিউ কাজটাই এই অবজেক্টের গতিশক্তি বাড়ানোর কাজে ব্যয় হয়েছে। সুতরাং এই অবজেক্টের উপরে যে কাজ হয়েছে তা এর গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে কোনো একটা অবজেক্টের গতিশক্তি যতটুকু পরিবর্তিত হয় সেটাই তার উপরে কৃত কাজ। সুতরাং আমরা লিখতে পারি দ্য ওয়ার্ক ডান অন অ্যান অবজেক্ট ইজ ইকুয়াল টু ইটস চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি। সুতরাং কোনো একটা গতিশীল অবজেক্টের উপর যদি কাজ করা হয় সেই কাজটা তার গতিশক্তির পরিবর্তন ঘটাবে, এবং যে পরিমাণ কাজ করা হবে তার গতিশক্তির পরিবর্তন সেই পরিমাণই হবে। সুতরাং কোনো একটা অবজেক্টের গতিশক্তির পরিবর্তন যতটুকু হবে তার উপরে ততটুকুই কাজ হবে। সো উই ক্যান সে দ্য ওয়ার্ক ডান অন অ্যান অবজেক্ট ইজ ইকুয়াল টু ইটস চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি। Now mathematical problem. A force of magnitude 10 Newton is applied on a stationary object of mass 10 kg for 10 seconds. একটা অবজেক্টের উপরে 10 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হলো, যে অবজেক্টটা স্টেশনারি, অর্থাৎ স্টেশনারি মিন্স রেস্ট পজিশনে আছে, অবজেক্টটা স্থির অবস্থায় আছে। স্থির অবস্থায় আছে এমন একটি অবজেক্ট যার ম্যাস 10 কেজি, এবং এই অবজেক্টের উপরে 10 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে 10 সেকেন্ড পর্যন্ত। এই 10 সেকেন্ড পর্যন্ত 10 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে এবং অবজেক্টের ম্যাস 10 কিলোগ্রাম। Our first problem is what is the kinetic energy of the object? ওই অবজেক্টে কাইনেটিক এনার্জি কত হবে? অবজেক্টটা শুরুতে রেস্টে আছে এবং এর উপরে 10 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হলো। এই 10 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে 10 সেকেন্ড পর্যন্ত। আমাদেরকে ডিটারমাইন করতে হবে যে কাইনেটিক এনার্জিটা কত হলো এখন। And second problem is calculate the kinetic energy after 20 সেকেন্ড। অবজেক্টের ফোর্স কাজ করেছে 10 সেকেন্ড এবং 20 সেকেন্ড পর অবজেক্টে কাইনেটিক এনার্জি কত হবে সেটা আমাদের ডিটারমাইন করতে হবে। অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ ইফ দ্য ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড ফর 20 সেকেন্ড দেন হোয়াট ইজ দ্য কাইনেটিক এনার্জি। এখানে অবজেক্টের উপরে ফোর্স কাজ করেছে 10 সেকেন্ডের জন্য
যদি অবজেক্টের উপরে 10 সেকেন্ড ফোর্স কাজ না করে যদি 20 সেকেন্ড পর্যন্ত কাজ করে সেক্ষেত্রে কাইনেটিক এনার্জি কত হবে এটা আমরা ডিটারমাইন করব। সো লেটস স্টার্ট নাও। ফার্স্ট প্রবলেম এ, here applied force F is equal to 10 Newton, initial velocity U is equal to 0 as the object is at stationary state, and mass M is equal to 10 kilogram and T is equal to 10 second. Application of this force F is 10 second, that is the duration of this force F is 10 second, and its kinetic energy T is equal to what is the kinetic energy after 10 second. We know acceleration A is equal to F divided by M, and here F is equal to 10 Newton, so 10 Newton divided by M is equal to 10 kilogram, so 10 by 10 is equal to 1 meter per second square. So the acceleration of this object is 1 meter per second square, and velocity after 10 second পরের অবজেক্টের ভেলোসিটি হবে v is equal to u plus at, and here u is equal to 0, so 0 plus at, a means 1 and t means 10 seconds, so this is 1 into 10 is equal to 10 meter per second. So after 10 seconds its velocity is 10 meter per second. Already we have determined the velocity of the object, and mass of the object is 10 kilogram, it is given. Therefore easily we can calculate the kinetic energy using the equation half mv square, because already we have determined v and m is given. So its kinetic energy T is equal to half mv square, this is equal to half into mass m 10 kilogram and v means 10 meter per second, so 10 square joule, and after calculation this is 500 joule. That means after 10 seconds its kinetic energy is 500 joule. This is the solution of first problem. Now our second problem is calculate the kinetic energy after 20 seconds. Kinetic energy after 20 seconds. What is the kinetic energy after 20 seconds? And these are the given informations. F is equal to 10 Newton, E is equal to 0 meter per second, M is equal to 10 kilogram, and duration of this F force is 10 seconds. This 10 second is the duration of force F 10 Newton, and we have to calculate the kinetic energy after 20 seconds. As the force acts on the object for 10 seconds, so after 10 seconds the object will move with constant velocity. There is no force, there is no acceleration. When force is applied on an object according to Newton's second law of motion, F is equal to ma. So when this force is applied there will have acceleration, but there is no force, there is no acceleration. As the force acts on the object for 10 seconds, so it will have acceleration up to 10 seconds, and after 10 seconds it will have no acceleration, so there is no change in velocity. That means after 10 seconds there is no force, there is no change in velocity. Therefore after 20 second kinetic energy will be same, and it is T is equal to 500 joule. As the velocity after 10 second will be constant, so its kinetic energy will remain same, because after 10 seconds there is no force, so there is no acceleration and there is no change in velocity. As there is no change in velocity, its kinetic energy will remain same. So after 20 seconds its kinetic energy will be same, and this kinetic energy T is equal to 500 joule, which is the kinetic energy after 10 seconds. Now see, if the force is applied for 20 seconds, then what is the kinetic energy? Instead of 10 seconds, now the duration of force is 20 seconds. Now we will calculate the kinetic energy. Here F is equal to 10 Newton, U is equal to 0, M is equal to 10 kilogram, and now duration of this force F T is equal to 20 seconds. Kinetic energy capital T is equal to what? We know acceleration is equal to F by M. This is same, 10 by 10 is equal to 1 meter per second square. This is the acceleration of this object, and velocity after 20 seconds, because here duration of this force is 20 seconds, so after 20 seconds v is equal to u plus at, 0 plus 1 into 20, this is equal to 20 meter per second.
So after 20 seconds its velocity is 20 meter per second, and kinetic energy T is equal to half mv square. Half into m means 10 kilogram into 20 square, because here velocity is equal to 20 meter per second, and after calculation it is 2000 joule. So after 20 seconds its kinetic energy is 20,000 joule when the force, applied force acts on this object for 20 seconds. If the applied force if the force is applied for 20 seconds, then its kinetic energy T will be 2000 joule.